హలో స్టూడెంట్స్, లాగరిథమ్స్ 9th క్లాస్లో లాగరిథమ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో లాగరిథమ్స్ కాన్సెప్ట్ ఫిజిక్స్లోను, కెమిస్ట్రీలోను, మ్యాథమెటిక్స్లోను కూడా వస్తుంది. అయితే పర్టికులర్గా లాగరిథమ్స్ అనే చాప్టర్ అనేది ఐపీఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండదు. మ్యాథమెటిక్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్స్లో కానీ అడ్వాన్స్లో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్లో లాగరిథమ్స్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్. లాగరిథమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. Logarithms definition చూడండి. If capital N and A not equal to 1 be any two positive real numbers, and for some x, if n is equal a power x or a power x is equal to n, then x is said to be logarithm of n to the base a. Here a is the base and it is written as log n to the base a is equal to x. A power x is equal to n, then log n base a is equal to x. This is the definition for logarithm. n and a must not be equal to 1. a 1 కాకూడదు. అంటే ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ 1 కాకూడదు. a not equal to 1. a not equal to 1 and n be any two positive real numbers, and for some x, if n is written as a power x or a power x is equal to n, x exponent, then x is said to be logarithm of n to the base a, and it is written as log n base a is equal to x. Okay, if a power x is equal to n, then x is equal to log n to the base a. Power x ne evaru rayochu, x can be written as log n to the base a. X is equal to log n to the base a, n base a rayochu, where n is greater than 0 and a is greater than 0. Both are two positive అన్నాం కదండి. n is greater than 0 and a greater than 0, and base must not be equal to 1. a not equal to 1. a is read as base and n is called argument. a ని బేస్ అని చదువుతాం, n అనేది ఆర్గ్యుమెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. if 2 power x is equal to 4, by this definition 2 power x, a power x is equal to n, and 2 power x is equal to 4, then the exponent x can be written as the log of 4 with base 2. x is equal to log 4 base 2. x ఏమవుతుందండి? అప్పుడు గెస్ చేయండి. దీంట్లో x ప్లేస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 వస్తుందో చూడండి. 2 స్క్వేర్ 2, ఇక్కడ x వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. అలాగే 3 పవర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 4, then by definition of logarithm x can be written as log 4 base 3. log 4 base 3. అలాగే log 8 base 2 is equal to x. log 8 base 2 is equal to x, then 8 can be written as 2 to the power of x, and base power x. log 8 base 2 is equal to x, then 8 can be written as 2 to the power of x. n can be written as a power x కదా. అలాగే 8 can be written as 2 power x. ఇక్కడ గెస్ చేసి చెప్పండి x వాల్యూ ఎంత అవుతుందో. 2 cube is equal to 8 అయినా, అంటే x ప్లస్లో కనుక 3 పెడితే 2 cube is equal to 8. సో హియర్ x is equal to 3 and n is equal to 8. బేస్ a is equal to 2. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. log 8 base 2 is equal to x, comparing with log n base a is equal to x. So n is here 8 and base is here 2, and by guessing x is equal to ఎంత? 3. అలాగే log 8 base 2 is equal to x వాల్యూ 3 అని తీసుకుంటే దీన్ని ఏమని చదవచ్చు? log 8 with base 2 అని చదవచ్చు. ఇది log 8 base 2 is equal to 3 అయితే 8 ఏమన్నా రాస్తున్నాం అంటే 2 cube.
base power 3, 2 cube, 2 cube is equal 8. Okay. కొన్ని ఎగ్జామ్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. log 9 base 3 is equal to what? log 9 base 3 వాల్యూ ఎంత చెప్పండి, గెస్ చేయండి. log 9 base 3 ఎంత అంటే log 9 base 3 is equal to 2 అవుతుందేమో గెస్ చేయండి. హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇట్ ఈస్ 2. log n base a is equal to x అయితే n is equal a power x అనుకున్నాం కదండి. అంటే 9 ఈజ్ బేస్ పవర్ 3 స్క్వేర్. సో 3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 9. సో ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? దట్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్ ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. log 25 బేస్ 5 ఎంత? log n బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ x, దట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ బేస్ పవర్ x, 5 పవర్ సంథింగ్, 5 పవర్ సంథింగ్. log 25 బేస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్, గెస్ చేస్తే 5 పవర్ సంథింగ్. 25 రావాలంటే బేస్ పవర్ ఎంత రాసుకోవచ్చు? 2. సో 25 ఈజ్ ఈక్వల్ 5 స్క్వేర్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ log 144 బేస్ 12 వాల్యూ ఎంత? 144 log 144 బేస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ బేస్ పవర్ సంథింగ్, 12 పవర్ సంథింగ్. 12 పవర్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 144 అవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ log n base a is equal to x అయితే n is equal to a power x అని రాసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా. సో n వాల్యూ ఎంత? 144. 144 is equal a power x and base power సంథింగ్. బేస్ పవర్ అంటే 12 పవర్. 12 పవర్ ఎంత రాయొచ్చు? 2. 12 స్క్వేర్ అంటే 144. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ log 2 ఇట్ సెల్ఫ్ బేస్ 2. log 2 బేస్ 2 గెస్ చేయండి ఎంత? ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం n 2 ఏమని రాయొచ్చు? బేస్ పవర్ 1 అని రాయొచ్చు అంటే 2 పవర్ 1. 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత? 2. సో అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత? 1. నెక్స్ట్ log 64 బేస్ 2 హౌ మచ్? log 64 బేస్ 2. log 64 బేస్ 2 బేస్ పవర్ సంథింగ్ రాయాలి కదా 64ని. 64 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పవర్స్ బేస్ పవర్ సంథింగ్. 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 6 ఎంత అవుతుందో చూడండి, 64. కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ ఎంత ఉంది? 6. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. log half base 2 ఈజ్ హౌ మచ్? log half base 2 ఈజ్ హౌ మచ్? 2 to the power of something 1/2. 2 to the power of -1 రాసాం అనుకోండి, 2 power -1 అంటే 1/2 నే కదా. సో దిస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ n ప్లస్ ఎంత ఉందండి? 1/2. 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 to the power of -1. 2 to the power of -1 అంటే ఎంత? 1/2. సో 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2. సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ ఎంత అండి? -1. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ ఎంత? -1. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ చూడండి. log 2 ద బేస్ 64 అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత? log 2 బేస్ 64 ఇది ఎలా ఉన్నది? log n టు ద బేస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ x. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ బేస్ n 2 is equal base to the power of something, base to the power of something. ఈ వాల్యూ ఎంత? base to the power of something. అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత? 2 is equal 64 ఏమన్నా రాయొచ్చండి? 2 power 6 ఏనా? 2 power 6 is 64. 2 power 6 హోల్ పవర్ ఆ 2 రావాలంటే ఏమో రాసుకోవచ్చు? క్వాంటిటీ 1/6. 6 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? సో 2 వస్తుంది. సో 2 is equal 60 to the power of something. What is that something? 1/60. 1/60. Next, most important note అండి. log 1/32 base 2
log 1/32 base 2 ఎంత అంటే ఇక్కడ రావాల్సిన వాల్యూ ఎంత 1/32 is equal to base to the power of something 2 to the power of -5 అని రాయొచ్చు చూడండి 2 to the power 1/32 అంటే it is nothing but 2 to the power of -5 2 to the power of -5 అంటే 1/2 to the power of 5 it is equal to 1/2 to the power of 5 అంటే 1/32 ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి -5 ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి 1/16 అంటే దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ log 1/32 base 2 is equal to -5 సో -5 అనేది అవుట్పుట్ దట్ ఈజ్ నెగటివ్ ఇక ప్రీవియస్గా అవుట్పుట్ ఏమైంది 1/6 పాజిటివ్ అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం log 4 base 62 is equal to how much so 4 can be written as base power 16 power something 16 power ఈ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత 1/2 16 power half 16 ఏమన్నా రాయొచ్చండి 4 బేస్గా తీసుకుని 4 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు 2 క్యాన్సిల్ అయితే వస్తుంది 4 సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 1/2 పాజిటివ్ హియర్ అవుట్పుట్ 1/2 ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ హియర్ అవుట్పుట్ -1/5 ఈజ్ నెగటివ్ సో అవుట్పుట్ ఒకసారి నెగిటివ్ వచ్చింది ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి log 1/6 అవుట్పుట్ ఎంత అది 0 అవుతుంది అనుకుందాం 1 ఈజ్ ఈక్వల్ బేస్ పవర్ సంథింగ్ బేస్ 6 పవర్ 0 ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఎంత అండి 1 కదా సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 0 వచ్చింది అంటే ఇట్ మస్ట్ బి అండర్స్టూడ్ దట్ output of the logarithm can be in 3 ways either positive or negative or 0 output and it is nothing but the answer so logarithm of output is -infinity to +infinity అంటే or నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి 0 ఉంటుంది పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి so output can be logarithm of the output can be either positive or negative or 0 okay అండి చూడమ్మా logarithms are defined for only positive values of x logarithms are defined for only positive values of x x యొక్క పాజిటివ్ వాల్యూస్కే లాగ్స్ డిఫైన్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుందాం log -4 base 16 ఈజ్ వాట్ చెప్పండి log -4 base 16 ఏమవుతుంది డెఫినేషన్ ప్రకారం -4 ఏమని రాయొచ్చు బేస్ పవర్ సంథింగ్ రాయొచ్చు బేస్ పవర్ వాట్ 16 అంటే 4 స్క్వేర్ హోల్ పవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ సో ఇట్ కెనాట్ బి నెగటివ్ సో logarithms must be defined for only positive values but here it is negative so it cannot be defined for negative value అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం log 0 base 2 log 0 base 2 ఈజ్ కూడా ఎంత ఆ 0 ఏమని రాయొచ్చు బేస్ పవర్ సంథింగ్ 2 to the power of e how much is 0 2 power 0 1 2 power 1 2 2 power 2 4 they cannot be equal to 0 so it cannot be equal to 0 అంటే 0 కూడా కాకూడదు మరి logarithms దేనికి డిఫైన్ అవుతాయి they define only for positive values of x it is clear that logarithm function defined for only positive values only for positive values okay ready next చూడండి log 5 base 1 is how much ఇక్కడ బేస్ ఎంత తీసుకున్నానండి 1 బేస్ ఎప్పుడు 1 కాకూడదు
Base cannot be equal to 1. 1 అయితే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Then 5 can be written as base power something. 5 is equal to 1 power something. 5 ని 1 power something గా రాసాం అనుకోండి. 1 power 1 ఎంత? 1. 1 స్క్వేర్ ఎంత? 1. 1 క్యూబ్ ఎంత? 1. 1 power 4 ఎంత? 1. 1 power 5 ఎంత? 1. సో ఇక్కడ పవర్లో ఏ వాల్యూ పెట్టినా 1 పెట్టినా 2 పెట్టినా 3 పెట్టినా 4 పెట్టినా అది 5కి ఈక్వల్ అవుతుందా? అవట్లా. సో బేస్ అనేది 1కి ఈక్వల్ కాకూడదు. సో బేస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే అండి, బేస్ కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు 1. సో ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ ఇఫ్ బై డెఫినేషన్ log n base a is equal to x, then n must be greater than 0 and a positive, and base a greater than 0 and a base not equal to 1. Okay, ready? Logarithms are two types: common logarithms, natural logarithms. Common logarithms and natural logarithms. Common logarithms అయితే బేస్ 10 ఉంటుంది, natural logarithm బేస్ e ఉంటుంది. సో కామన్ లాగరిథం log x base 10. సో log with base 10 is the common logarithm. అలాగే log with base e, log x base e is natural logarithm. Log x base e, where e is irrational. E is approximately equal to 2.718 and E is irrational number. Log with base is called natural logarithm and it is also called ln x. ln x. Log x base in antaru ln x antaru. Log x base 10 common logarithm with base 10. Natural logarithm log x base e, that is also called lnx. Okay, properties చూద్దామండి. Properties of logarithms. First one, properties of logarithms. First one, log a base a is equal to 1. Logarithm of anything with itself base is 1. అంటే log x base x is equal to 1. Log 2 base 2 is equal to 1. But log 1 base 1 not defined. అంటే బేస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కదా, 1 ఉంది, నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అవ్వాలి, అది రాంగ్. ఎనీథింగ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ బేస్ 1. Okay, log a base a is equal to 1. Logarithm of any number with itself. In particular, ఈ కేసు does not exist. Log a base a 1. Log 5 base 5 1. Log 5 base 5 is equal to 1. Log m base m is equal to 1. Okay. Next one. Second term. Log ab base x. It is the product of two numbers. Log ab base x is equal to log a base x plus log b base x. Third one, log a by b base x. Log a base x minus log b base x. Fourth one, log a power m base x. ఆ పవర్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కోఎఫిషియంట్గా రాసుకోవాలి, m into log a base x. Log a power m base x is equal to m into log a base x. Log a power m base b power n. ఈ పవర్స్ ఉండేది దాని ఫ్రాక్షన్గా రాసుకుంది, m by n into log a base b. m by n into log a base b. Log a power m base b power b. m by n into log a base b. Next, log a base x by log b base x is equal to log a base b. Log a base b is equal to log a base x by log b base x. Okay, అండి. ఇది ఒక స్పెషల్ కేసు అండి.
special property. Log A base B. It can be written as 1 by log B base A. ఇక్కడ బేస్ ఎంత అండి? B. ఇక్కడ బేస్ ఏమైంది? A అయింది. సో బేస్ బేస్ని చేంజ్ చేసేటువంటి స్పెషల్ కేస్, స్పెషల్ ప్రాపర్టీ. లాగ్ ఏ బేస్ బి ఏమని రాయొచ్చు? 1 by log B base A అని రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి, లాగ్ 9 base 3. ఇక్కడ బేస్ ఎంత అండి? 3. నెక్స్ట్ దీంట్లో బేస్ ఎంత అని రాసాం? 1 by 9. అంటే రెసిప్రోకల్ రాస్తే బేస్ చేంజ్ అవుతుంది. 1 by log 3 base 9. అలాగే log 4 base 2 ఉందనుకోండి, 1 by log 2 base 4. This is called base change property. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ చూడండి, యాంటీ లాగరిథం. లాగరిథంకి యాంటీ లాగరిథం. లాగ్ 125 base 5. లాగ్ 125 base 5. ఈ 125 అనేది ఇన్పుట్, దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. లాగ్ 125 base 5. బేస్ పవర్ ఎనీథింగ్ ఏమవ్వాలి? 125 అవ్వాలి. బేస్ పవర్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే బేస్ ఎంత? 5. 5 పవర్ 3 తీసుకుంటే అది ఎంత అవుతుంది? 125. సో ఈ 3 అనేది ఏంటిది? అవుట్పుట్. సో లాగరిథం ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ లాగ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యాంటీ లాగ్ అవుతుంది. సో యాంటీ లాగ్ ఎలాగో చూద్దాం. దీనికి యాంటీ లాగ్ 3 base 5. లాగ్ 125 base 5 3 అయితే లాగ్ 3 base 5 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ 3 base 5 ఈజ్ 125. సో యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ 3 base 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 125. సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ లాగ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ యాంటీ లాగ్. అలాగే characteristic and mantissa, another concept, characteristic and mantissa. For example, log to the base 10 is equal to 0.3010. log 2 base 10 is 0.3010. 0.3010 ఏమని రాయొచ్చు? 0 plus 0.3010. So 0 plus 0.3010 raste, is 0 is called characteristic and 0.3010 is called mantissa. This is called fractional part. ఈ fractional part ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కాకూడదు. సో fractional part a ప్లస్ mantissa a ప్లస్ ఉంది, fractional part ప్లస్ ఉంది. సో mantissa is cannot be negative, because fractional part cannot be negative. So log 2 base 10 is equal to 0.3010 అయితే that can be written as 0 plus 0.3010. Here 0 is the characteristic place and 0.30 is in the mantissa place. This is characteristic and this one is mantissa. But this place is the fractional part place. Fractional part cannot be negative. Okay, ready? Hello students. Year is at 2023. 16th May shift to MSET problem. F mapping from R to R defined by f of x plus y is equal to f of x plus f of y for all x comma y belongs to R, and f of 1 is equal to 7. Then sigma r is equal to 1 to n, f of r is equal to what? First option 3n into n plus 2 by 4. Second option n into n minus 1 by 4. Third option 7n into n plus 1 by 2. Fourth one, none of this. Okay. Solution: given f of 1 is 7 and f of x plus y is equal to f of x plus f of y. Put x is equal to y is equal to 1. Then f of 1 plus 1 is equal to f of 1 plus f of 1. X is equal to 1, y is equal to 1. Then f of 2 is equal to f of 1 is given as 7. But alage ఇది కూడా 7. 7 plus 7 is 14. So f of 2 is equal to 14 can be written as 2 into 7. f of 2 is 2 into 7.
Then f of 3 is 3 into 7. Similarly, f of n is n into 7. Therefore, from r is equal to 1 to n, f of r is equal, అన్నిట్లో 7 కామన్ ఇస్తే 1 plus 2 plus 3 plus so on. So f of 1 7, f of 2 2 into 7, f of 3 3 into 7, f of n n into 7. So 7 common is 1 plus 2 plus 3 plus so on n. That is the sum of n first n natural numbers, n into n plus 1 by 2, 7 into n into n plus 1 by 2. So answer is 3.